Welcome everyone. আজকে আমরা minimum spanning tree continue করব। If you remember আমাদের last lecture MST টা definition and properties নিয়ে কথা বলছিলাম। So a quick review আমাদের spanning tree তে we think of the smallest set of edges needed to connect everything together. So given a graph G, the spanning tree of this graph G is a tree T, which has all the nodes from graph G. The tree may have a subset or the entire set of edges, and there will be a root. Naturally, if we have a tree, then the tree has a root. So root node will be there. And we've seen some properties. The first one is once you have got the MST, we don't know yet how to get the MST, but once we have got the MST, then yes, we have a subset of edges from the original graph, and subset minus the edges, those are not a part of the tree. Then if we bring one edge from those edges, then we'll find a cycle, right? So for any edge in C, in G, but not in the MST, there is a simple cycle containing on the edge C and the edges in the spanning tree. So আমাদের এখানে একটা এক্সাম্পল ছিল, এই এক্সাম্পলে আমাদের এই হোয়াইট এজ গুলো হচ্ছে গ্রাফের এজ, যেগুলো ট্রিতে নাই। So if we randomly pick any edge, it will create a cycle. And property 2 বলছিল যে once the cycle is there, then if we remove any other edge from that particular cycle, then as a whole we'll have another tree T prime. Inserting edge C into T and deleting any edge in that cycle Y gives another spanning tree T prime. And property 3 was related to weighted spanning trees. So in the weighted spanning trees, you have weights assigned to each of these edges. So we have an undirected graph G with weights on each edge, and in such case, for such weighted spanning trees, the edge which is creating the cycle, its weight will be larger than any other edge's weight of that cycle, from that cycle. So আমাদের এক্সাম্পলটাতে এই যে এখানে যে অরেঞ্জ এজটা দেখতে পাচ্ছি GH, এই GH এজটার জন্য we can get a cycle, and the weight of this edge is 5, and এই cycle rest of the edges with weight 2, 3, 1, 1. So the new edge that is causing the cycle to form will have greater weight than the rest of the edges of that particular cycle. ঠিক আছে, এই তিনটা প্রপার্টি তো আমাদের দেখা হচ্ছিল, রাইট?
স্যার এখানে ওয়েট অফ সি বলতে কি বোঝানো হয়েছে? a weight of c এখানে ইয়েস স্যার। this c is the edge that was in the original graph but not in the tree. For example, আমাদের এই gh এটা this is c hc. For this particular edge we get a cycle. ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। So we've seen the definition of MST, properties of MST. তাহলে দেখি যে how to construct MSTs. We have two algorithms: Kruskal algorithm, Prim's algorithm. To start with Kruskal's algorithm, what does it do? It first creates a forest of trees. Initially, the forest consists of those n single nodes. আমরা যদি disjoint set কথা বলি, each of these nodes, there are disjoint sets, and no edges are considered as of now. So once you begin, at each step you add one edge, the cheapest one, so that the edge joins two trees together. So আমরা ইউনিয়নের কথা বলছি। disjoint set, দুটা নোড আছে, দুটা এজ আছে, সরি দুটা সেট আছে, disjoint set, and we are trying to run union, and then you'll actually join these two trees together. And which one to choose? The cheapest one. And if this process causes the formation of a cycle, then we discard that edge. স্যার জি। একটু লাউডলি বলা যায় স্যার, একটু আস্তে শোনা যাচ্ছে। ও শুনতে পাচ্ছ না? এখন কি অবস্থা? জি স্যার এখন ঠিক আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা, হোল্ড অন এ সেকেন্ড প্লিজ। এখন কি অবস্থা, শুনতে পাচ্ছ? ঠিক আছে? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। অলরাইট। সো আমাদের যেটা বলছিলাম যে এই নোডগুলো সব ইন্ডিভিজুয়াল ট্রি initially. So we have a forest of trees. We're not considering edges for the time being. So তারপর হচ্ছে আমাদের ইউনিয়ন অপারেশন করতে হবে, and ইউনিয়ন অপারেশনে আমাদের হচ্ছে কোন সিকোয়েন্সে করব অ্যাকর্ডিং টু দ্য চিপেস্ট এজেস। যেগুলো চিপেস্ট এজ পাবো তাদেরকে আমি নিয়ে আসবো, and will connect two nodes. And during this process, if we find the cycle, so for that particular edge we are getting a cycle, so we'll discard that edge. disjoint set এর সাথে কি রকম ছিল যে আমাদের যে find, রাইট, ধরো a b c d আছে, রাইট, এখন ফাইন্ড করে তুমি যদি পাও যে b and c both are represented by a, for example,
This means B, C both are in the same set. Right? আমরা disjoint set create করছি, so সেখানে আমাদের এই সেম সেটে দুটো নোড থাকা মানে হচ্ছে আমাদের this will create a cycle. So আমাদের এখানে সেই same thing. If we were to form a cycle, it would simply link two nodes that were already part of a single connected tree. এই particular example A B C D এরা মিলে একটা ট্রি করেছে, তো সেখানে DC already the components of the connected tree. So this edge or such edges would not be needed. So this is the idea then Busquets algorithm. So what are the steps? We construct the forest. Forest is constructed with each node in a separate tree, and then each such edge they are placed in a queue, and we then run a loop until we have added n-1 edges, extract the cheapest one, the cheapest edge from the queue. If it forms a cycle, reject it, else add it to the forest. And adding it to the forest will join two trees together. So every step will join two trees together. Initially, of course, we'll have single node trees, and then once we connect, we may have trees with larger depth. So at the end of the process, we'll have a single tree. So here is an example. On the left hand side, we have a given graph, complete graph, and from this graph we want to find the minimum spanning tree, and we are asked to use Busquets algorithm. So first what we do is, for the sake of convenience, we sort the edges. From the implementation perspective, you can use priority queue, but আমাদের এখানে visualize করার সুবিধার জন্য we are just sorting the edges according to their weight. So এগুলোকে sort করার পর, then it gets easier for us to detect which nodes are to be connected. So আমাদের এখানে প্রথমে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের AD, smallest weight edge, AD. Then we take AD. So initially আমাদের এই right at this stage A B C D E F G H I J যারা আছে সবাই হচ্ছে connected disjoint nodes, and we are trying to connect according to this sorted list. So AD connect column, then the next weight is 1 CF. So initially it should be okay, CF. Then next weight is 2. এখন দেখো, since you are using a sorted list, then okay, you are going sequentially one by one, but you are free to choose. দেখো এই যে এখানে তিনটা আছে, right? Same weight edge তিনটা আছে, 2 2 2. আমরা এখানে CE নিচ্ছি. If you say as a I want to choose EG, fine. Anyway, so CE, then yeah, EG. So এখন যদি দেখো তাহলে আমাদের সেই
যে সেট আমাদের আছে, ওকে, সেখানে এরকম সেট ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে, রাইট? এডি, এদিকে হচ্ছে সিই এফ জি, ইউনিয়ন করার পর বাকিগুলো আছে আগের মতো। Okay, next is HJ. So HJ is here. Okay, HJ connected. Then FG. Now you see FG is 3, FG is here, and FG both are in the same set. আমরা একটু আগে দেখে আসছিলাম যে CE FG, they have formed a set, and now we have an edge connecting F with G. Now if we take this edge, there will be a cycle, right? FEC, sorry, FG EC. FG there in the same set. So we discard this edge. Then what about GI? Is it giving us a cycle? No, because I is not in the set. So yeah. Next is IJ. Do you get a cycle for that? No. HJ was in a different set. I is in a different set. So IJ can be connected, and then AB for, yes, connect, then BD কি করবো এখানে, BD, this one বিডি কানেক্ট করা যাবে না, সাইকেল হয়ে যাবে। will have a cycle, right? এখানে, so we cannot take it. How about BC? জি স্যার, বিসি পাওয়া যাবে। Can take BC. Then GJ. GJ, স্যার এটাও হবে না। এটাও হচ্ছে না, it forms a cycle. Then FI, সাইকেল হয়ে যাবে। সাইকেল হয়ে যাচ্ছে, হচ্ছে না। DH, DH, সাইকেল হয়ে যাবে। এটা একটা সাইকেল করে ফেলবে, রাইট? DH হচ্ছে না। Then DJ, DJ will create another cycle. No. BJ, we have actually connected all the nodes to BJ. BJ, we will create another cycle. We cannot take BJ as well. So at the end, we have formed a minimum spanning tree. From the graph given on the right hand side, we have generated the MST from that graph. এখন if someone comes up with a different MST, আমরা কি বলছিলাম যে property গুলো চেক করে দেখি. Let's randomly pick an edge, BD. If we bring BD here, there will be a cycle, right? জি স্যার। So property 1 is satisfied. Property 2 said if we have a cycle and if we remove any random edge from that cycle, we'll get another MST. So
আমার যদি এ বি, সেটা একই কনস্ট্রাক্ট করার সময় ইউ হ্যাভ দ্য অপশনস, এ বিও নিতে পারি, ডিবিও নিতে পারি, সেম ওয়েট। So from property 2 we can have another tree P prime where AB will not be there, but DB will be there. And property 3 is weight, right? Greater than or equal to this, greater than or equal to the rest of it. So এখানে আমাদের তাহলে MST পেলাম, এবং your solution may vary from solutions of your friends এসব কারণে। তাহলে ক্রুস্কালস অ্যালগরিদমটা পারা যাবে fit forest of nodes, then simply add edges one by one according to their weight. If we find the cycle, we discard that edge. All right. Yeah. Then Prim's algorithm. Prim's algorithm কি বলছে? It starts with one node, and then it doesn't have to worry about the rest of the nodes. So প্রথমে গ্রাফটা কেমন আছে সেটা দেখার প্রয়োজন। It starts with one node, and then one by one adds a node that is unconnected to the new graph. So if you have, for example, graph ABCD, and let's say you start with A, so এখান থেকে the rest of the nodes, হ্যাঁ, A B C D তারা সবাই হচ্ছে আলাদা, right? A নিয়ে আসলাম and BCD রয়ে গেল, adds a node that is unconnected to the new graph. So right now we have just generated a graph with a single node A. Each time selecting the node whose connecting edge has the smallest weight out of the available nodes connecting edges. The weighted undirected graph 1, 1, 2, 3, 4, for example. Then from A আমরা কাকে কাকে রিচ করতে পারি, সেটার জন্য আমাদের মিনিমাম ওয়েট কি আছে। আমাদের এই পার্টিকুলার এক্সাম্পলে এ থেকে সি তে রিচ করা যায়, এ থেকে বি তে রিচ করা যায়। এ বি এ সি both have same weight 1, then we choose কোনটাকে আমি পিক করব। So the new graph is constructed with one node from the old graph. While the new graph has fewer than n nodes, find the node from the old graph with the smallest connecting edge to the new graph. Add to the new graph. So every step will have joined one node, so that at the end we will have one graph with all the nodes, and it will be a minimum spanning tree of the original graph, the given graph G. তাহলে এখানে আসলে কি করা হয়? Input is a non-empty connected weighted graph with vertices V and edges E. Then initialize. We take another set V new, যেটাকে আমরা বলছি যে নিউ গ্রাফ। ওকে, সো তার সেট অফ ভার্টিসেস হচ্ছে V new,
initialized with x, an arbitrary node বা স্টার্টিং পয়েন্ট বলতে পারো, যেটা আমি আসলে এই যে অরিজিনাল গ্রাফের ভি থেকে দিচ্ছি। অ্যান্ড ইনিশিয়ালি ই নিউ, নতুন যেই ট্রিটা পাবো সেটার এজ হচ্ছে এমটি, কোনো এজ নেই। সো we run the following operations until we find that v new is equal to v। তার মানে হচ্ছে আমার সবগুলো node from the original graph will move to v new, right? v থেকে v new চলে আসবে। So we choose an edge uv with minimal weight such that u is in v new but v is not। এবং আমাদের একটু আগে যে এক্সাম্পলটা দেখলাম সেখানে ছিল যে মাল্টিপল এজ উইথ সেম ওয়েট যদি হয়, if there are multiple edges with the same weight, any of them may be picked। So আমাদের initially this is u, and then we have v1, v2, v3, v4, এই সেট এগুলো আছে, আর এই সেট is single। So this is v new, this is old v। তাহলে আমি u থেকে v1, v2, v3, v4 কাকে নেব দেখছি, যেখান থেকে আমার লিস্ট কস্ট এজ আছে। So then at that v, যে ভিটা এই v নিউতে ছিল না, তাহলে সেই v কে আমি v নিউতে নিয়ে আসলাম, আর uv কে যে কানেক্ট করলো এজটা তাকে আমি এই e নিউতে নিয়ে আসলাম। So we have started to keep growing। At the end, the output with v new and e new will be the minimum spanning tree। তাহলে এই প্রসেসটা বোঝা গেল আমাদের কি ফলো করতে হবে প্রিমস অ্যালগরিদমে। ক্রুসকালসে যেমন সবগুলো নোড নিয়ে, সবগুলো এজ নিয়ে, তারপরে সেগুলো থেকে আমি একটা একটা করে সিলেক্ট করছি। প্রিমসে different approach। We take a node and then we find a minimum path or minimum edge connecting that node with the rest of the nodes। So let's start with this graph, and we randomly pick, arbitrarily pick node A। We start with node A। So node A তে যখন আসলাম, we have a new graph যেখানে v new তে আছে হচ্ছে A, আর বাকি সবাই আছে হচ্ছে v তে। এখন এই v new থেকে v তে কানেক্ট করার জন্য আমার কোন কোন এজ দিয়ে কানেক্ট করা যাবে, নোড কি কি আছে, b and d, রাইট? a থেকে b and d দিয়ে আমি যদি এটাকে গ্রাফ বলি, আর এটা রেস্ট অফ দ্য গ্রাফ। So ab and ad, these are the options। So which one to connect with A? এটার তো ওয়েট কম, Weight com, AD, D, right? দিস ডি।
So AD is there. দেখো এখানে কিছু ঘটনা ঘটেছে। এডি যখন চলে আসলো তার মানে হচ্ছে এ আর ডি এই দুজন তাহলে আমাদের সেই ভি নিউতে আসলো, রাইট? ভি নিউতে এতদিন এ ছিল শুধু, এখন ডিউ চলে আসছে। সো এডি এই দুজন ভি নিউতে। এডি যখন ভি নিউতে চলে আসছে তখন আমাদের একটা দেখা যে এডি যখন ভি নিউতে চলে আসছে তখন দেখা যে এ আর ডি এদের থেকে কোথায় কোথায় যাওয়া যায়, মানে রেস্ট অফ দ্য নোডস, হ্যাঁ, ভিতে যারা রয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে এ থেকে এই ভিতে কানেক্ট করার আরো একটা ওয়ে আছে, এ বি, এ এক্সট্রা রয়ে গেছে। ডি থেকেও আসছে একটা ডিবি, ডি থেকে এইচ জে, এখানেও এজ আছে। So now we are given these 5 edges, and out of these 5 edges we need to choose the minimum one. এখন ওই যে টাই আছে 4 কোনটাকে নেব, যেটা কিচ্ছু রাইট। এখন আমাদের এখানে ABD, and then we are not considering this edge anymore because this will create a cycle. DB AH টা, right? So আমাদের right at this moment আমাদের নতুন এজ বা নতুন ট্রি যেটা, সেটা কেকে গ্রাফ, সরি কেকে নোড আসলো ADB, and how does this new graph connect with the old graph? Through BC, BJ, DJ, and DH. Again, we choose BC, sir. the middle one, BC. Right? So every time we're connecting a new node and expanding the frontier. Right. So এখান থেকে কি করব তাহলে আমাদের CF. CF, তারপর আমাদের এখানে all these things, and F, FG, G. no, probably CE, right? Minimum 2. CE, then EG. EG, and we cannot take GF, right? Cycle তৈরি হয়ে যাবে। Then from the rest, GI, তারপর এখানে FI ও থাকবে না। Then 5, 6, 10, 4, 3, এদের মধ্যে হচ্ছে 3, IJ, and we have 2, 5, 6, 2, JH. JH, and that's it. We have connected all the nodes.
ঠিক আছে না এটা? জি স্যার। সো কোনো কোশ্চেন আছে ক্রুস্কালস বা প্রিমস নিয়ে? নাই, ওকে, ঠিক আছে। তাহলে আমাদের মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি নিয়ে কি করা শেষ, রাইট? সো দিস ইজ দ্য এমএসটি আউটপুট। এবং আমাদের যদি অল্টারনেটিভ থাকে, এটা না নিয়ে যদি আমরা এটা নিতাম, দেন আমাদের আরেকটা এমএসটি পেতাম, রাইট? সেম প্রপার্টিজ অ্যাপ্লাই হিয়ার। তাহলে স্যার এমএসটি থেকে কি হতে পারে? এমএসটি তো এমনিতে একটা গ্রাফ দেওয়া থাকলে সেখানে কোনো পার্টিকুলার অ্যালগরিদম কথা বলা হলে তাহলে সেগুলো দেখাও স্টেপ বাই স্টেপ, এরকম হতে পারে। আবার তোমাকে হয়তো একটা এমএসটি দেয়া আছে অলরেডি, অ্যান্ড তুমি হয়তোবা সেখানে তোমাকে বলা হবে যে এই প্রপার্টি গুলো কোনোটা ফেল করে কিনা, এখানে স্যাটিসফাই করে কিনা, এখানে দেখো, সেটা হতে পারে। আবার কিছু কনসেপচুয়াল লেভেলের প্রসঙ্গ আসতে পারে যে সিঙ্গেল সোর্স শর্টেস্ট পাথ, এমএসটি খুব কাছাকাছি টাইপের, একই রকমের মনে হয়, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? সো এই তো এই মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি নিয়ে তো এগুলো। All right, so let's stop sharing. সো আমরা মোটামুটি গ্রাফ থেকে বের হয়ে আসলাম, and we have a new topic here, string matching. আমাদের যদি একটা কপি খুঁজে বের করতে হয়, রাইট? তোমরা একটা রিপোর্ট সাবমিট করেছো, সেই রিপোর্টে কতটুকু কপি পেস্ট আছে সেটা খুঁজে বের করছো। বা আমরা যখন সার্চ করি, একটা ডকুমেন্টে সার্চ করছি, ফাইন্ড কন্ট্রোল এফ দিয়ে উইন্ডোজে আমরা সার্চ করি, তো তখন আমাদের কি করি যে একটা একটা স্ট্রিং দিয়ে দেই, অ্যান্ড এন্টার ডকুমেন্টে সেটা সার্চ করতে থাকি। তো স্ট্রিং ম্যাচিং আমাদেরকে এই ধরনের অ্যালগরিদম গুলো হেল্প করে। তো স্ট্রিং ম্যাচিং এ আমাদের একটা নাইস মেথড যদি হয়, সেক্ষেত্রে আসলে নাইস মেথড তোমাদের বইতে একটা এক্সাম্পল আছে। এনিওয়ে, ধরো যে এরকম এ বি টি সি এফ এ এ বি টি সি জি, and you are asked to find A, A, B, right? একটা ফাইল দেয়া আছে, এই ফাইল থেকে আমাকে A, B খুঁজে বের করতে হবে। সো আমরা কি করি, একটা উইন্ডো শিফট করতে পারি আর কি।
একটা করে সার্চ করে যাবে। তো এ এ ম্যাচ করলো, খুব ভালো, দেন এ বি ম্যাচ করলো না, রাইট? সো এখানে আমার ম্যাচ নাই। নাও নেক্সট আবার, রাইট? বি ডি সি, আবার এ প্রথমে ম্যাচ করলো না, দ্যাট শিফট, দেন বি সি এফ, এ ডি প্রথমটা ম্যাচ করলো না, দেন শিফট, right? And if we move, or if we keep shifting, then at some point we'll find a match, right? It is the match colors. Then we say that okay, I have found a match. Yes, sir. স্যার প্রথমে যখন এ আর এ ম্যাচ করলো, পরেরটা যখন ম্যাচ করলো না, তখন প্রথম ম্যাচটাকেও ক্যান্সেল করে শিফট হচ্ছে না? হ্যাঁ, আমরা তো ওই যে এন্টায়ার স্ট্রিংটার ম্যাচিং যাচ্ছি। তো আমি যখন এই এ বি ম্যাচ পাচ্ছি না, দেন উই শিফট। We have already found that this is a mismatch. ঠিক আছে? জি জি স্যার। স্যার। So এই ধরনের এই নাইভ অ্যাপ্রোচে we may have this complexity, quality complexity. তো এটাকে ইমপ্রুভ করতে গিয়ে কিছু চেঞ্জ আসলো, যে we consider a hashing scheme, and also each symbol in the alphabet, they're represented by an ordinal value. So okay, so if we say that this is a radix d digit, then we have d number of digits, so d plus 1, in fact, 0 to d. So if d is 10, then we say okay, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 10. So এই কয়টা দিয়ে we represent the symbols in the file. So আমরা ওই ক্যারেক্টার বেসড সার্চ না করে আমরা এই ইন্টিজার ভ্যালু জেনারেট করে সেখান থেকে সার্চ করা। তাহলে এখানে কি হতে পারে? We have hash pattern p, and we are actually converting it to a numeric value, and then the string given will have a numeric value. For example, আমাদের যদি ABCD থেকে A থেকে Z পর্যন্ত নেই, তো 0 to 26 এই ভ্যালুগুলো যদি অ্যাসাইন করে রাখি, and then say B, for BAN string we have this value, B 0 1 2. So B এর জন্য 1, A এর জন্য 0, plus add আছে N, we have 30. So total BAN is 14. Okay, so 14 represents BAN. Card, similarly CART, position wise value add করলে we can find 22. The 22 represents card. But there is a problem. For long patterns or for large alphabet, the number representing a given string may be too large to be practical. হতে পারে। Then what we do, we perform mod operation. So modular operation করলে we select a small q, then all the values that are being generated will be smaller than q, right? Mod করলে so if you choose q with 13, then ban
is আমরা যে 14 পাচ্ছিলাম, so 14 mod 13 is 1, so ben becomes 1. আমাদের card 22 mod 13, card becomes 9. তাহলে এখানে কি প্রবলেম হতে পারে? স্যার ওই যে হ্যাশিং এর মতো প্রবলেম হবে স্যার, একটা সেম নাম্বার হবে স্যার। তাই না? কলিশন হতে পারে, একই ব্যাপার যে এখানে ব্যান না হয়ে অন্য কিছুর জন্য 14 থাকতে পারতো, সেটার জন্য 1 আসতে পারে, বা অন্য যে কোনো ভ্যালুর জন্য mod 13 can be 1, দেন এটা আসলে ব্যান আছে না অন্য কোন ভ্যালু আছে সেটা জানি না। সো এগুলোকে বলা হচ্ছে, সো ইয়া উই স্টিল সার্চ দিস ওয়ে, বাট আমাদের হচ্ছে এখন ভ্যালু ওয়াইজ, রাইট? তো এই হিটগুলোকে বলা হচ্ছে স্পিউরিয়াস হিট, যেগুলোকে আমরা কলিশন করছি। Okay. Does the hash value match mean that the patterns match? তো কলিশন যদি হয়ে থাকে তাহলে দ্যাট ডাজন্ট মিন, হ্যাঁ, একটা হ্যাশ ভ্যালু মিলে গেল মানে আমি প্যাটার্ন মিলে গেল বললাম, সেটা মে নট বি ট্রু। তো আমাদের এই স্ট্রিং ম্যাচিং এ এটাকে বলা হচ্ছে স্পিউরিয়াস হিট। তো এখানে বলা হচ্ছে যে 14 mod 13 is 1, 27 mod 13 is 1. So you have a collision here. So যে মেইনলি তো আমি এই স্ট্রিংটা খুঁজে পেতে যাচ্ছি, স্ট্রিং ম্যাচিং। আমি ইনফরমেশন ইজ লস্ট ইন জেনারেলাইজেশন, এই যে অ্যাডিশন করে আমি নিয়ে আসলাম দুজনেরই 4 তার জন্য। ওকে, then that's why we have experiences. We need to consider these things. So আমি এই কোড এই লেভেলের এই অ্যালগরিদম ডেসক্রিপশন গুলো স্কিপ করে আসি। You just go to the example. We're given a text T. Okay, so assuming that the given text যেটা ছিল অ্যালফাবেট, সেটাকে কনভার্ট করে আমরা নিউমেরিক ভ্যালুতে নিয়ে এসেছি। That we have its corresponding numeric value is 26, and we choose a small prime q mod করার জন্য। So the pattern mod q is 4. আমাদের এই example 26 mod 11 is 4. কি কাজে লাগবে এটা? তাহলে আমাদের সেই আগের মতোই আমি উইন্ডোর মতো করে সার্চ করে যাচ্ছি। তো আমাদের এই টাইম আমাদের যেহেতু এই প্যাটার্নে হচ্ছে সাইজ 2, সো আমরা দুটো দুটো করে, তো 31 mod আমাদের সেই কিউ 11, 1 mod q or mod 11 is 9, it is not 4, so we shift. Okay, enter ভ্যালুটা আমি কিছু পাইনি, then we shift. Then again 14 mod, তো আমরা পাচ্ছিলাম এই 4টাকে আমরা খুঁজে পাই কিনা সেটা প্রথম। Then 14 mod 8, sorry, mod 11 is 8, not 4. তাহলে আমরা q
possibility. It's the value as previously. Move on. Again, this is not pattern. Will work. 9 to more given. Again, here 4. Look here. It is not 26. Move forward. 26. Look at the text, and you see that, yeah, you have found. আর কথা 4 হচ্ছে না। When a match is found, further testing is done to ensure that the match has indeed been found. So we have found one match. তাহলে what could be the worst case complexity? Any idea? ওয়ার্স্ট কেস কমপ্লেক্সিটিটা আসলে আচ্ছা ওটা বাদ দিলাম। ওয়ার্স্ট কেস কখন হতে পারে? স্যার যখন n-1 পর্যন্ত ট্রাভার্স করা লাগে। আমরা তো ট্রাভার্স করছি, ট্রাভার্সাল করছি। যদি কোনো ম্যাচ না পাওয়া যায়, হ্যাঁ সেটা তো ওই যে নট ইকুয়াল টু 4, নট ইকুয়াল টু 4, এটা সবগুলোতে হয়ে গেলে ম্যাচটা। কিন্তু কম্পিউটেশনাল কমপ্লেক্সিটি আমরা কিন্তু ম্যাচ না পাওয়া যায় বলছি, যে ম্যাচ পাওয়া যায়, ম্যাচ দেয়ার কুড বি মাল্টিপল ম্যাচ। এটা এই একই প্যাটার্ন তো কয়েকটা থাকতে পারে। আমরা একটা টেক্সটে যখন একটা পার্টিকুলার প্যাটার্ন সার্চ করি, একটা পার্টিকুলার স্ট্রিং সার্চ করি, that may appear multiple times. আমাদের কোনো মাল্টিপল টাইম। আমরা বলছি যে স্পিউরিয়াস সিট, এই যে সেই হ্যাশিং নিয়ে কথা, কলিশন যত বেশি কলিশন হবে, we are getting more spurious hits. Spurious hit মানেই হচ্ছে যে আমি প্যাটার্ন পেলাম 4, দেন এই 4 এর এগেইনস্টে আমি যেই অরিজিনাল প্যাটার্নটা খুঁজছি সেটাকে পাচ্ছি কিনা, সেটা গিয়ে চেক করে দেখা, ম্যাচ করে দেখা। Then we find that okay, this is a mismatch. Go back. Move forward.
and compute again. Again, we have found the spirit sheet. We look at the content. Does it match with the pattern we're looking for? Again, go back. So প্রতিটা সার্চে যদি আমার spirit sheet হয় তখন হয়ে যাবে একটা সবগুলো কাজ করতে হবে। Yeah, so the worst case runtime is no better than knife method. Yeah, so এই অল্প কথায় আমরা হচ্ছে রাবিন ক্যাপ অ্যালগরিদমটা শেষ করলাম 3 ম্যাথ নিয়ে। বেশি কিছু দেখলাম না এখন। স্ট্রিং ম্যাচিং তাহলে আমরা যতটুকুই দেখলাম এখানে কোনো কোয়েরি আছে? নো স্যার। Alright. তাহলে রেকর্ডিংটা বন্ধ করে দিচ্ছি।